Today I'll be explaining about the 13 types of text. The first one is recount text. Recount text is a text that retells past events in chronological order to inform or entertain the reader. Well, for the purpose of the text is to provide information or share experiences that has happened in the past. Examples is personal diaries, biographies, and historical recounts. Jadi, recount text ini adalah sebuah teks yang menyajikan informasi terdahulu yang sudah terjadi dan disebutkan kembali dalam sajian yang kronologikal. Yang kedua ada spoof text. Spoof text is a text that tells a humorous story with an unexpected twist at the end. The purpose of this text is to entertain and amuse readers. Jadi spoof text itu teks yang dibaca dengan ada humornya saat membacanya. Jadi kayak the examples is funny stories. And then the third type is description text. Description text is a text that describes a person, place, or thing in detail to create a vivid image for the reader. The purpose is to give detailed information about the object or subject of the observation. Examples is descriptions of landmarks, pets, or favorite objects. Jadi, descriptive text adalah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu agar kita dapat membayangkan benda tersebut saat kita membayangkannya. And the fourth text is report text. Report text is a text that represents factual information about a subject that is about the general topic or subject. The purpose is to clarify and describe the topic systematically. Examples is reports about animals, technology, or natural phenomena. Jadi report text ini adalah teks yang menyajikan informasi yang sangat faktual mengenai topik general atau subjek. Kelima adalah text narrative or narrative text. It is a text that tells a story with a clear sequence of events and often includes in a moral or lesson. The purpose of this text is to entertain and teach lessons through storytelling. Examples is fairy tales, myth, or fables. Jadi narrative text itu teks yang tentang cerita-cerita kuno ya, yang ada moral atau pelajarannya saat kita membacanya tersebut. The sixth text is an analytical exposition text. Is a text that presents arguments and evidence to convince the reader of the writer's viewpoint. The purpose of this text is to pursue readers to agree with an opinion or idea. Examples of opinion essays and academic arguments. Jadi analytic exposition text ini teks yang bersifat persuasif untuk membujuk orang agar ke sisi kita. The seventh text is explanation text. It's a text that explains the process of reasons behind how or why something happens. Purpose of the text is to provide an understanding of a phenomenon or process. Example is explaining the water cycle or the process of photosynthesis. Jadi explanation text itu teks yang menjelaskan sesuatu agar dapat lebih mudah dimengerti. And then the eighth text is discussion text. A discussion text is a text that presents multiple perspectives on a specific issue or topic. The purpose of the text is to provide a balanced view for readers to form their own opinions.
Examples is articles about climate change, debates, or education systems. Jadi, discussion text itu kurang lebih seperti yang tadi, yaitu exposition text, tetapi ini lebih ke POV yang lebih dari satu, agar kita dapat memiliki viewpoint yang berbeda-beda. And then the ninth text is procedure text. Is a text that provides instructions or steps to achieve a specific goal or complete a task. The purpose is to guide the reader on how to do something. Examples is recipes, user manuals, or guides. Jadi, procedure text adalah teks yang menyajikan apa ya bisa dibilang step-steps gitu agar kita tahu apa yang kita harus lakukan saat melakukan sesuatu. The text is hortatory exposition text. Is a text that persuades reader to take actions or agree with the writer's proposal. The purpose is to encourage actions or change. Jadi hortatory text ini adalah teks yang menghasut pembacanya agar setuju dengan pihak penulis, agar mereka mau melakukan sesuatu. And the 11th text is anecdote. Anecdote is a text that shares a short, amusing, or interesting story about real life events. The purpose of the text is to entertain or provide insights through humor or reflections. Jadi anekdot itu sebuah teks yang membagikan cerita yang sangat menarik dan ada humornya dikit lah bisa dibilang, agar dapat menghibur. The third text is news item text. A text that informs readers about recent events in a concise and factual manner. The purpose of the text is to deliver newsworthy information. Examples is newspaper articles and online news stories. Jadi news item text itu adalah teks yang menyajikan informasi berbasis news reporter kayak yang di TV itu. And then 13 text is review text. A text that evaluates a product, service, or work and provide opinions with its quality. The purpose of the text is to inform and influence readers about the value or something. Jadi review text adalah teks yang mengatakan tentang sesuatu agar yang menyajikan informasi mengenai sesuatu tersebut agar kelihatan value dari benda itu tersebut. Jadi mungkin itu aja dari 13 tipe teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.